Live. You're listening to Live with Men, the podcast. Karibu tena kwenye Men, the podcast. Beautiful Saturday here. Siku ambayo tuna record, of course, utaisikiliza sijui lini, lakini it's a beautiful Saturday. Drinking water, it's healthy. Kila mtu inabidi anywe maji. Usiniulize kwa nini, lakini yeah, some things are better left unsaid. Nadia, how are you? I'm great. Oh, are you laughing at me or you're laughing with me? You know, I was thinking, I'm like, we should have a water sponsor. I love how your mind works with any squeezy umekaa kibiashara zaidi. So guys, basically what Nadia anasema, kama unauza maji au una biashara ya maji na unataka watu ambao wanaweza kukusaidia kuipush through ili usikilize na ueleweke, we are your people. Yeah, you know, if we promote mental health, well-being, and water is a big part of life. Proper pitch, Nadia. Proper pitch. So yeah, that's Nadia, our own resident psychologist. Ambaye tunakuwa naye week in, week out kwenye Men, the podcast. Mimi naitwa Michael Baruti. Amazing day, and we are so glad kwamba tuko hapa. We are thankful for life. Maisha ni mazuri, and we are still being grateful for the little things ambavyo tunapata na vile vitu ambavyo tunaona tunakutana navyo we are not happy with. Nasema such is life, you know, you move on, maisha yanaendelea. So yeah, kama unataka kutupata, kumbuka siku zote ni @Men the podcast on Twitter na @Men the podcast on Instagram. Tuko Facebook vile, lakini kama unataka kutusikiliza, we are everywhere ambapo unaweza kusikiliza podcast: Spotify, Audiomack, Google Podcasts, Apple Podcast, you know, popote pale ambapo unajua unaweza kusikiliza podcast yako, basi sisi tupo. Na kama tunavyosema kila siku, please spread the word. It's a free gospel, you don't even pay for it, lakini we hope conversation ambayo tunakuwa nayo every day inasaidia kubadilisha mitazamo na vivyo kuboresha maisha ya baadhi ya wanaume. Actually, we love the feedback that we are getting, and we always say here, as long as imeenda na mtu mmoja kasikiliza na ikamfanya awe bora zaidi alivyokuwa kabla hajasikiliza, that's a win for us. So we appreciate each and every one of you ambao anachukua muda wake kusikiliza Men the podcast. So yeah, kama unataka kuhusiana na Nadia, you can always check out kwenye @mindmatterstz on Instagram na @mindmatterstz on Twitter. There's a link kwenye bio yake ambayo moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake uweze kuwasiliana naye. Bwana Mujuni. Yes. Karibu sana kaka. Asante sana bwana Mike. Yes. Huyu unamsikia bwana anaitwa bwana Mujuni Junwa. Yes. Nimesikia jina nikasema huyu ni wakora waitu kabisa, wa haya kweli. Kwa hiyo bwana Mujuni ni nisahihishe kama niko sahihi. Okay. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya vizazi na wajawazito au ujauzito. Yes. Najua neno linaweza likawa gumu, lakini tukisema ni gynaecologist, kila mtu ataelewa. Na nimependa sana reasoning iliyoitoa ya kusema kwamba tuwe careful na lugha tunayotumia. Kwa sababu mara nyingi tukianza kusema gynaecologist, cha kwanza mtu anahisi kwamba huyo ni daktari tu ambao anatibu wagonjwa wa kike tu. Lakini sivyo hivyo. Hapana. Gynaecologist pia wanatibu wanaume. Na wanaume tunawatibu kwa masuala yanayohusika na uzazi sana. Na swali langu ni kwamba wanaume wanakuja wengi. Nafikiri kwenye culture yetu bado kuna changamoto kidogo. Matatizo yanayohusiana na uzazi bado yanaonekana ni wakina wanawake zaidi. Lakini polepole tuna encourage clients wetu wakija, kwa sababu mama akija na tatizo au mwanamke akija na tatizo, waga tuna encourage kwamba lazima wote waje kwa ajili ya thorough check-ups. Kwa hiyo polepole wengine wana open up, wanakuja. Kwa hiyo bado kuna kama stigma naweza nikasema. Kuna kizuizi kwa wanaume. Lakini polepole. Na hata mimi mara ya kwanza wakati tunakuja kuzungumza, nilivyosema tunazungumza na gynecologist, cha kwanza kilichoingia kichwani ni kwamba takuwa tu ni mgonjwa wa mambo ya wanawake. Na elimu yangu yote sio kubwa sana, lakini nayo kutosha, I'd like to think. Sikuwahi kufikiria kwamba hii hapa ni pia ambayo ina involve na wanaume. Kwa hiyo mwanaume anaweza kabisa kwenda kumuona gynecologist. Sana kabisa. Na tuna encourage sana waje. Kwa sababu issue ya kufuatilia mambo ya uzazi, it should be for a couple, not for only one partner. Yes, so we encourage men to come. Tulifanyaga mazungumzo na daktari mmoja ambaye alikuwa ni nadhani urologist kama unakumbuka, Nadia. Na we had the same conversation kuhusiana na hilo swala na perceptions ya wanaume.
na it was funny for him. Alisema kwamba mara nyingi sana wanaume wanafikiria kwamba labda hata urologist pia ni daktari ambaye anadili zaidi na mambo ya wanawake. Nadhani sijui ni perception tulionao ya kiume kwamba hatuwezi kwenda kuona madaktari tunapokumbwa sana baadhi ya matatizo, au ndio stigma ulikuwa umeizungumzia? Yeah, bado stigma ipo, ingaje kwa urologist I think they don't encounter that problem as we do, kwa sababu issues za masuala ya urologist yanahusika na mfumo wa mkojo kama sijakosea. Yes, yeah. Kwa hiyo of course that it cuts across both gender. Yeah. Kwa hiyo nafikiri wenyewe hawapati tatizo sana as opposed to the gynecologist. Kabisa bado kuna hiyo tatizo. Kwa sababu we encourage men to be involved. Kwa sababu issue ya uzazi au ujauzito is just beyond the physical. Hata mental, of course, Nadia, right? Nadia. Yes, they need support from the partner. Kwa hiyo wakiwepo wote pamoja, it really works really miracles. Yeah. Kwa hiyo ni kwenye check up ya uzazi or even during pregnancy, when they are always together, it is very helpful for us. Oh, wow. Yeah. Amazing. Thank you. We learn new things every day. So guys, fellas out there, msiogope. Yeah, msiogope kabisa. So Dr. Mujuni. Yes. Prefer to Dr. Mujuni or just whichever Mujuni. You're comfortable, I'm okay. Yeah. So leo we're gonna have a very interesting conversation. We've had difficult conversations in here, mara nyingi sana. Lakini for me personally, this is the new one. Okay. Personally, kabisa. Sijui ndugu yangu Nadia hapa. We've done more than 50. Tunaweza kutafuta episode number 60 huko. And if there's one thing I've learned about doing this, I've learned about being in this room that could record week in, week out is Michael, come on, Jon Snow, you know nothing. Right? Seriously, kabisa. I've come to tell you, come on, Michael, you know nothing. Yeah. Watu wana mitazamo tofauti, watu wana perceptions tofauti, na watu wana maamuzi tofauti, na mengine yanakwenda against culture na norms ambazo tumekuzwa nazo na tumefundishwa nazo. So today we're going to have one of those conversations. We were linked up na wewe na by a friend in common, bwana Ben Oden. Yeah, Ben tulikaa tukafanya naye podcast hapa, amazing guy Ben. Yeah, So sure. Ben sent me a text, about the same text nikashare na Nadia pia, about decision yako uliyoifanya ya kwamba hutaki, sijui niseme hutaki, and I'm trying to tread carefully here. Say it, Mike. I'm really trying to tread carefully here. And kwamba umeamua. Sema put it in yes. Mumeamua wawili. As a team. As a team. Again, unlearning is a difficult process. So walk with me slowly here. Yeah. Twende taratibu. Mmeamua wewe na mwenzako, your partner. Yeah. Mke wako. Yes. Kwamba hamtaki kupata mtoto. Yes. Ni correct, nimetumia lugha sahihi kusema hivyo kwanza. Kupata au kuwa na watoto. Kuwa na watoto. Tuseme hivyo, kuwa na watoto. Yes. Maisha bila watoto. Ungeweza kusema hilo toka mwanzo, ungenisaidia sana. Niache kuzunguka kwenye hili. Mmeamua kuwa na maisha bila watoto. Yes. Watoto wa kuzaa, maybe tuseme sijui we will get there. Yeah. Okay. Maybe say maisha bila watoto, maybe tuiachie. Mmeamua kuwa na maisha bila watoto. Swali langu la kwanza kabisa. Okay. Mmekuwa kwenye mahusiano na maisha ya ndoa kwa muda gani sasa? So this November we'll be clocking 5 years. 5 years. Yes. So ni kama 4 and what? But November is about 3 months. 3 months. Yeah. Tuseme let's get to 5. Mungu atasaidia tutafika. So how did you get to that decision? Like kitu gani kilikuja kichwani kwako? Au wakati naongea na Nadia hapa akasema kwa sababu jamani gynaecologist ameona nini? Nadia, that's the first thing Nadia said. Ameona nini? Mpaka nifikiria. So how did you get to that point? Kitu gani kilikuja kichwani kwako na kwa nini umefanya maamuzi hayo? Na
Na vile, I don't know kama naenda mbele sana. Okay. Who initiated that conversation in the house? I know that question was going to come. Yeah. Yeah, so basically it was very gradual and spontaneous because initially that wasn't our line of thinking. Kwa hiyo when we got married, we had other priorities. Okay, my wife had to go to school and stuff. Kwa hiyo she's also a doctor, she's a physician. So she had to do her masters 3 years. Nilikuwa nimesha graduate. So okay, the plan was what? You just go to school. We think for now this is priority, so that maybe family will come later. So that was the plan, and everything went on well. Kwa hiyo sasa siku zikawa zinaenda, somehow I don't remember how it all started with me, but I'm this guy. If you talk to Ben, of course that's why maybe also click with Ben. I like to go beyond the what. I like to go and assess or evaluate the why of whatever I'm about to do. Kia nachotaka kufanya, I just want to go just beyond the surface, and I prefer to go further. Kwamba kwa nini? Sorry, pop just one time. Kwamba kwa nini tunataka kuwa na watoto? Why? So when every time you venture into why, unabidi uanze kujiuliza very profound questions. Sasa hapo slowly nilipokuwa naanza to dive deeper and deeper, nikaanza kuona there are some things are not really clear with me. Naona maybe let me sit on this. Kwa hiyo nilianza tu just few questions gradually. It's just silent, not even sharing with my wife. Pole. Then the more I thought, I think this is what we're going to discuss today. Ngasema wait a minute. Yeah. So ilikuwa ilianza kama casual, just curiosity too. Why? And it's because my other philosophies, I don't want to do things because everyone is doing them. I need to have the reason, my own proper reason why I want to do things. Not only in this matter, in all matters. Kwa hiyo, yeah, that's how it all started. But nikijaribu kufikiria for a lot, I think there are a lot of things about Nadia pia anaweza akasema. This is something ambacho mara nyingi tukifanya kwenye podcast, Nadia waga anajaribu kukielezea mara nyingi sana kwamba one of the things ambavyo wanaume tunapenda, na again ni kama tumekuwa preconditioned au kwa sababu unconsciously kwa hivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo wanaume tunapenda ni kuendeleza vizazi na ukoo na vitu kama hivyo. Na mara nyingi hata kwenye kuchagua partner unajaribu kuangalia yupi ambaye sio tu anaweza kuwa life partner ya kwamba anaweza kunisupport, lakini pia anaweza akaniletea offsprings, anaweza akaniletea watoto ambao mimi nataka, unaona. Na vivyo tukirudi kwenye dini, Biblia ilituambia Mungu alisema zaeni muongezeke mkaijaze dunia. So nikijaribu kuangalia all of those reasons, kwa wanaume tulizonazo, again inawezekana tumekuwa condition hivyo, na maybe wengi hatukwenda ile beyond why. For you, do you have specific reasons ambazo you more kusema kwamba I am gonna go against this? Yeah, so I'm not the only child, I'm the firstborn. Okay. Lakini we are 3 siblings. Me, my sister, and our youngest brother. Of course, our youngest here, Michelle, and I has 2 wonderful kids. So we have had a really wonderful family. I thank God for that. Well united, baba, mama, na sisi watatu. In extended family members, unajua Afrika tena. Yeah, we fared well kabisa. Naweza nikasema kwa standard ya we were not always happy, of course, but we had a healthy family, I would say. Yeah, so I don't think if there's anything to do with my past that triggered this. I know psychologist and past has a lot to do with our decisions. So we had a very healthy family. So as I said, preconditioning is always there, and I think most of us we do things because they are there. Most of the times it's easier to just go with the flow. It's always easy. Yeah, so true. But I don't know, me growing up, as I told you, I always want to go just a little bit, one step, just not even 2 sometimes. Just why should I do this? I mean, this why is the thing. So
I've always admired kids. If you ask Ben, people who know me, my friends, when you see me with kids, you're like, oh my gosh, how many kids do you have? Like, I enjoy their company, and inside me also, I'm kind of this kid in me that always wants to show off. So I've had a wonderful past, and the decision that led me to the process that led me to this decision, it was well thought of. I think this is what I would love to share. You know, when you're reasoning for why, you're asking yourself for why, you have questions. So the question was, why do I want to have kids? That means, why do I want to be a parent? So before I responded kwa hilo swali, kwa nataka kuwa kama baba, so I didn't think even about my wife kwanza, mimi mwenyewe. Yes. Nikagundua kwamba I need to know what is parenting. Yani ikanipeleka huku kwa sema, okay, by the what is parenting? It's just kuzaa watoto ukawaleta duniani. Is it only that? Say no, there's bringing the kids, lakini also raising them to become some wonderful human beings. Of course, this is how I put it. Kwamba as parents we bring human beings, but we parents, we need to raise them to become health people. It's like, I don't know if this is the best analogy. I don't know. If it's not, we cut this off. So it's like a computer. When you buy a computer, it's probably have few applications. You need to, okay, let's use the phone, because phone is high use. So you depending on your usage, what you want to use it for, you can add other applications and install. So the parent basically does that, because when you get a child, the child has nothing. A few things maybe that God has instilled in them, but I believe a parent ana kazi ya kumold huyu human being to become a person now with personality, all those attributes, to become a healthy human for the benefit of the society and stuff like that. Kwa kuna hii process from becoming a human being to becoming a health person. I keep using the word health. So hapo ndo nikaanza kuona this is okay, it's a blessing, but it has a lot of responsibility as well. It's true. So hapo nikakaa chini nikasema, okay, what does it take? Nikasema this is almost like a co-creation. Like God is giving somebody, you're going to help God to create this human being into somebody that I am today. Because what much of what I am today, sio nilivyozaliwa. Kuna a lot of things my parents had to, the society, so many, environment. Yes. So then eventually, what people know about Dr. Mujuni it has been a journey. So I was like, wow, this is actually divine responsibility. So it is not as easy as I thought. Oh, I have kids for fun. That is it. I was like, okay, I'm still broad. I think. No. I get it. I'm thinking. So, and I get it. Mara nyingi sana I don't think a lot of us go through that thinking process when we become parents. I really, really don't think we do. I think for a lot of us, it's like, yes, you're married, you're expected to have kids, so go procreate or nenda kupata mtoto. We don't really think about the other stuff. Ya kusema kwamba, am I good enough, or am I that's the right word to say. Am I equipped enough to? Do I want this? There's that too. Okay, I think that. Am I equipped? You can be equipped. Yeah, that's what. But do I really want this? You know. So I like what Nadia said, because to me, the more I thought about it, I was like, parenting is actually a calling. It's not just a responsibility you're given or a job. It has to be. It's a job. Oh, now Nadia is preempting everything I was going to say. Like, exactly. I was like, no, parenting, it has to be a calling. Like, you just imagine, I'm given this human being. I have to transform this into a health, responsible person. I'm like, this is. It's like you're designing this person. I'm actually a designer. A parent is like a designer, because you can agree with me, guys, that
a parent has almost over 70% a chances of making this human being to become whatever they want. Yeah, like for me being a doctor, if I may say, my dad played a big role, big role, because he's a scientist. So he, from my early childhood, he would expose me to these science things, scientific. I mean, slowly nikakuta na develop your passion. Probably it was there, and I don't know, but I developed it. Then when I went to school, of course, the friends I met, they had the same passion. So I was channeled slowly and gradually into becoming what I am. That's one aspect of just my career. We're not talking about personality and stuff. So all other things. So it is not, it's a full-time job. Let me say that. To me, I was like, this is a calling. And if it is a calling, if God is gifting me, because, I'm a gynecologist, I know how hard sometimes it is. If God is gifting me with this, and we, as parents, kwamba watoto wanapita kwetu, eventually they're going to be independent. Yes. Kwa ina maana they're in a training hub. It's like a training hub. Exactly, like a vessel. Yes. Kwa I mean, it's like mentoring them and coaching them. It has to be a full-time job. Ukiangalia what they're going to become, or what they have to become. Eventually, every parent, they have to train them to become healthy and productive and fruitful people in the society. Because look, I'm here. My parents are not even in Tanzania. So I'm interacting with people, probably they're benefiting from what they did, or they are not benefiting from the things probably they didn't do. So whatever I am today, the fruits, ni Nadia, ni Mike, ni my colleagues at work, at church, ambao they consume. Yeah. Lakini who did this? Large part is my parents. Lakini hata siko nao hapo. Kwa walikuwa ni train. So it's like a training hub before you're released into the society. Yeah. When I thought of it, I was like, it's just not bringing a kid. It is a full-time job. So it has to be a calling. Kwa hiyo kila stage ni kana pata the follow-up question. Yeah. So is parenting your calling? That's what I said. You want it. Yani, is it your calling? Do you feel like I'm ready to sacrifice? Because what is the calling? If you want to break it down, it makes sense. Your calling is your purpose for life. Like, for me, being a doctor is my calling. Like, I feel it is what I'm created for. And it is what consumes much of my life. My life is, if part of me, not part, large part of me goes there. Because it is my calling. So it's my purpose. And what happens, the purpose determines your priorities. Where your purpose is, your priority will be there. And your priorities will determine your plans. So nikaanza kuona hii pattern, nikasema, okay, this is just beyond just having a kid. So is this my calling? So it took me time to internalize that. Kwamba hivi kweli parenting is, sababu hapo kuna parenting and then kuna my career. I realized career is my calling, and I didn't have no doubt. That is what you live for. That's what I live for. That's my purpose. So my priorities, my thinking, my life, they will focus. My focus has to be there. So yes, I want to ask Nadia, kwa sababu well, she's our mental health expert. She's a therapist. Na anakutana na watu na wanaume na vitu kama hivyo. Has it ever occurred to you, umekutana mtu ambaye, and this is the question ambayo turudisha kwa Mujuni baadaye Nadia. Either, I don't know, either umekutana nao au you have an experience, how your knowledge in terms of, do you feel kwamba wapo wanaume ambao wanafikiria kama Mujuni, lakini kutokana na society pressure they cannot act kama yeye alikuwa na balls za kwa sababu it takes a lot of balls kufanya ulichofanya. Na nitarudi kwenye kuzungumza mapokeo ya jamii kwenye maamuzi yako. Lakini Nadia, do you think kuna wanaume ambao wanateseka na swala zima la kwamba I don't think I'm good enough to be a parent, au I'm not equipped enough, not good enough, let me use, I'm not equipped enough, na maybe this is not what I want, lakini siwezi kuzungumza hivyo mbele za watu. Do you think kwamba, na najaribu kuzungumza katika context ya Tanzania ambapo tunaishi, which is a very closed community. Yeah. You know, the expectations of wanaume ni hizo. Do you think kuna wanaume ambao hii pressure pia inawapata na wana struggle nayo? Majority of people, watu wengi hawakai na kufikiria actually. So the process Mujuni went through, you actually sat down and kuangalia hichi ni kitu ambacho Jenny inataka
ninataka hii responsibility, ninataka haya majukumu, ninataka kuchukua hii path. Wengi hawachukui hiyo hatua. So it's rare that you'll find someone in either Muimbili pale hospitali or as you're clocking them, au hata in my office here, talking about this dilemma they're having. But you get to see that dilemma in how they now connect with the child, interact during that pregnancy, yani involvement yao kwenye hiyo process nzima. Hiyo inakupa, if you're like, ukiangalia tabia na actions na ukamobserve tu mtu, unaweza ukajua okay, hichi ni kitu ambacho mtu anakifurahia, anakipendelea, anakitaka, like kutoka moyoni mwake anakitaka, there's a calling, there's a drive, au ni basi tu kwa sababu ndo jamii inasema ukioa unazaa, like it's like the next step. There's that, but also there's the whole ukifika miaka fulani uwe na mtoto. So there's a lot of external noise ambayo inapeleka watu to act just unconsciously, kwamba it's just okay, we're just moving through these motions. Na then kufanya maamuzi ya kutaka kuwa mzazi au kutaka kuwa na watoto, so mzazi, but kutaka kuwa na watoto au kutaka kuwa na watoto is a very sophisticated, I think, decision. Like you really need to be an introspective person, uwe una hiyo tabia ya kureflect, kwa sababu sio kitu cha kila siku unaweza ukakaa ukaanza ukafikiria. Ni mtu ambaye uko na una hiyo tabia ya kureflect, kuanalyze mwenyewe kitu, mambo unayoyapitia, your decisions, choices zako kwenye maisha, to be able to get to that. Because it's not just sio kitu cha kirahisi tu mtu anakaa anaamua. Lakini ukiangalia watu connectedness na familia zao, and I say familia I mean watoto waliowaleta duniani, au mke akiwa mjamzito, process hiyo inaweza ikakwambia, je, huyu mtu kweli angepewa choice, angepewa hapa, hebu fikiria, angeweza kweli ku arrive kwenye hiyo decision kuleta huyu binadamu? That's where the issue is. It's not so many people actually think through. Na ndio maana wazazi wengi, I like Dr. Mujuni ulivyosema, you coach. Parenting is coaching. It is. You're literally so tu unazaa, unaleta chakula juu ya meza, anavaa nguo, shule anaenda. No. Coaching, you know what is coaching? It's an active process. Yes. Uko pale involved. You are involved step by step kumjenga huyu mtu. How many parents do that? How many wanaopata sasa washapata ujauzito wanafikiria hiyo engo, okay, sijaenda shule kusomeshwa jinsi ya kuwa mzazi, vitu gani inabidi nifanye kujiandaa? Mostly wataangalia tu, okay, so what mahitaji, nataka na clinic, hospitali, tunalipa fulani, okay, vitanda tunahitaji hivi na vile, lakini hawaangalii the actual important aspect ya je, mimi ninaweza kuwa coach wa huyu mtu? Na je, nafanyaje kujiandaa? You know, but once you have that actual thorough process ya decision making, na ukafanya maamuzi, informed decision making, then unajua kabisa, okay, hapa nahitaji kufanya moja mbili tatu. That was my next point. Carry on. You know, so ukiangalia tukipiga survey, utakuta watu wengi actually wakiwekwa chini kwenye hot seat, hebu fikiria. I'm sure wanaweza wakabadilisha mawazo. Timeline ya kupata huo mtoto inaweza kubadilika. Timeline. You know, kuna vitu vinaweza sasa yani vile viungo vile vikaanza kuclick vikakaa sawa sawa, lakini wengi wetu hatupitii process, which is a shame. It's also Nadia too. Let's just and before I come back to you, and I'm asking this ili tuwe fair kidogo kwa community yetu. You have to understand kwamba there's just so much pressure that comes with, and I'm speaking from being either kwa mwanaume na kwa mwanaume kwenye ndoa. There's so much pressure that comes with it, kwa sababu ndio nitakuja kuuza kujua ilivyo na hili swala, kwa sababu baada ya ndoa tu muda mchache wanakuuza vipi bwana, ndoa imelipa, na kuna wengine zawadi za harusi unazopewa ni pamphlet ya uzazi wa mpango, lakini wakati inawezekana wewe hufikiri kabisa kuwa mzazi, lakini kwenye harusi zawadi unaweza kupewa pamphlet ya uzazi wa mpango kwamba this is what to do, sijui na nini na mistari ya Biblia inavyokuelezea some of the things about huwezi hata kuongea hapa, but those are things about tunakutana nazo. So before I get to the part ya
hii pressure ya community na jamii yetu. Yeah. I want to talk about the part ambayo you brought this conversation na partner wako. Okay. Kwamba na yeye alikuwa anafikiria kama wewe au wewe ndio ulianza kusema mama, hebu let's talk kuhusiana 1 2 3 kwa sababu hey Olave, it's a very difficult conversation kuianzisha nyumbani. Yeah. That's very right, Mike. The good thing is this started after we had been together for few years. Maybe this was like 2 years ago when ilianza conversation lakini ile casual. So bad myself I was still debating this so many things. Kama pressure house ongea hiyo is almost here. Really, how are they going to see me? I mean, when I thought of course of my parents before I thought of other people. Kwa hiyo conversation na ile kabila lao nalotokea. Are you kidding me? Yes. Yani mtoto wa kiume wa kwanza. Oh my gosh. I mean, it was too much on me, but the conversation was really, I wasn't bringing the what. When I got to a point where nilishaanza kupata enough reasons, nikaa na share na just a wife, because she knows I love kids. I mean, everyone who knows me, they know that I have this vibe with kids. Ko initially hakajua ni conversations to naenda conversation about this command. I'm thinking about this, Hey, being a parent, angalia. When I look at my wife, even her being a doctor is a calling. Like really, you look what she does. I even admire her doing that. I'm like, you're created for this. So tukawa tuna discuss issues kwa sababu issue calling unajua, calling tumeongea ni issue ya time. Sawa, kwa sababu okay, if what we do is our calling, kwa maana much of it will go to that. Let's say our career. Then what will fall? Kasema okay, we haven't touched on the couple, me and her. We haven't touched, there is an enormous time that has to be invested, for us to really stay afloat. Yeah. Otherwise, things happen. If you don't invest time, you won't get no return. You see? So, tuanza kuongea tukawa casual. Do you think we will manage? Because now we are like, almost 3 years living together. So we're already observing what is happening with her career and with us together, like to make things thriving. Bado tunaona, even that time, is not as sufficient as we would want it to be. Kasema okay, so imagine adding another responsibility now. What are you going to do? It was just that reasoning. Unaona, yani haiko kama we don't want, we want. We tukaanza ku reason pole pole. Tukona that means if either one of us has to forsake something. Maybe na calling yake. Yes. Then I'd just to make this raising kids their calling. So personal assessment. Me myself, I'm not ready for that because this is my calling. The same for her. Like okay, boxes comes na tick. Now, what about us being together? We are always striving to get time together. Basically, I think I may say the time for these two was still not enough. You want, if you make time as a currency, money, still it was not enough to make our career thrive and our couple thrive. Now we are like, so we're going to add another element. Are we going to manage that? Go slowly, because your reasoning. Then discussion in a backyard. Go, unaanza ku, we wanted to marinate. It makes sense. I started talking to other people. Yeah, it makes sense because it's logical. If I'm going to add another calling, are we going to have time for all of them? We realize, ideally, I think even when you observe, that's what she said. People may not say it, but when you observe their lives, you find that you end up forsaking something. If not careful, either your couple or your children, one of them will be forsaken. The sababu unakuta people they hardly forsake their careers. I don't know, I see that. So you end up delegating. Yeah. You might end up delegating if you're not careful. So raising kids, kumbuka tumeshaongea how important that is. It's something you have to be actively, like she said, involved. Just coaching it's not easy. So if you are not ready to
to forsake our careers because we have realized this is what you're created for, then this will help us to make the decision downward. Tukaanza kufanya some observation how our lives, tukaanza kuangalia our day routine, our weekly routine, our monthly routine. Kuona hapa mbona tuna struggle to get that time we want, to spend time together and all that. Now adding some other people that really completely dependent on you, children, especially the first time than yes, of course, the first years, like the formative years, isn't it? Ujue inabidi of course, maybe wakishakuwa adults, you can say they're independent. Yes, lakini wakiwa wadogo, yani, yes, like, yani hakuna kuescape. Tukaona unaona kona akaanza kuona okay, this makes sense. Kwa hiyo this how I didn't come like, you know what? No, I say let us brainstorm together. This we do that in everything. Not only this. So the same system we use for other aspects of our lives because unaitu to me. Kwa hiyo nikana nilivyosema, the more you brainstorm unaanza kuona things they get clearer and clearer. Yes. I let me say I admire you and your partner for having that, because from where I'm standing here, it takes a lot of maturity kwanza. It takes a lot of maturity kwanza, because one of the things ambazo watu wengi tunaogopa kufanya ni kuwa na difficult conversations. Na tunachofanya wengi ni either kuzi avoid au kuzi blanket. Unazifikia alafu unasema tutavuka ile daraja tukifika kwenye huo mtu. Yes. Yani wengi sana, na ulichosema kuhusu as a parent na kuelewa kabisa. Moja, kweli it's a calling. Pili, kweli it is a full-time job. So maybe I'm lucky the kind of job that I do inanipa hiyo space. Na watu wengine pia maybe kuna watu wengine pia inawapa hiyo space, au maybe kuna watu wengine wameona kwamba you know what, hii ni sacrifice ambayo maybe tunaweza tukaifanya. Yes. If I push back a little bit for you, and this is a pushback, you know, when kama you're not comfortable, it's okay kabisa. Okay. If I push back a little bit, don't you think kwamba it's more like, kwa sababu kuna siku nilikuwa na conversation na mtu akaniambia Michael, you know, is one thing ambacho watu wataki kusema, lakini in reality kuwa na mtoto is a very selfish thing to do. Nikamwambia, what do you mean? Akamwambia, look, think of it this way. You are creating another human being aje duniani just to make you feel good. No, he had one point. Because most of the time is that we are creating, tunatengeneza watoto ili mimi as a parent I feel good about it. It's a very selfish thing. Like there is that, especially there is that feeling kwamba, oh, this is my creation, this is my kid, so it satisfies me. Lakini you don't get to think about the things that you say, okay, huyu mtu anakuja hapa duniani, am I equipped kuna kumlea, na kumlea tu sio kulipa ada tu, is kumshape huyu mtu awe a decent human being. So kama inabidi awe shape kwa a decent human being, what are the things that I need to do? Huyu mtu inabidi ajifunze kutoka kwangu, so how do I conduct myself? Najiconduct vizuri enough huyu mtoto kuja for proudly ni kusema kwamba huyu mtu akiniiga mimi in all aspects of my life atakuwa mtu, you know, there's all those things. Kwa hiyo you're bringing kid in this world just to make you feel good. Because it's a very selfish thing to do. And I'm like, well, I don't mind being selfish in this aspect. You know, that's why I have two of them. But if to push back a little bit, I also think not having, and I could be wrong, don't you think also deciding not to have kids also is a very selfish thing to do? Yeah, I think because you have brought that up, it can be selfish in both ways, actually. That is, the first one you've already addressed it. Kwamba, really, because in that process, I was casually asking, just people are planning to, they're about to get married, they ask you guys planning to have kids, yes, why? Oh, people who have kids. Most of them will tell me, it's the right thing to do. No, sometimes no, this, okay, there are like kind of two popular responses I used to get. Kwamba, it's a norm. Kwamba, yeah. Why not? Why not? Yes, I am. It's time. It's time. It's like you. Yes, why? And it's like, yeah, it's time. Like, it's a norm. Everyone is doing it. Why not? So I was like, is that enough? Yeah, it's a norm. If you don't, you see how are people going to see you?
kwa hiyo bado iko kind of superficial. Another response ilikuwa ndio hiyo hapo naisema. Kids, oh my gosh, kids, they make you feel so nice. They complete you. Yeah, they make you, there's this feeling when you look at them. I'm like, oh my gosh, you're making, okay, I don't want to use this. They make you feel good. I mean, is so that it's enough? About me. It's about me. It's about I'm like, me. oh no, that's not even strong. Yes, exactly. You see? Yes? So it's like we minor the major things and major things, we major the minor things. So I'm like, this is being selfish, as you say. If that is only what it is about having kids for you, really, then the other aspect now, your reasons for not having kids, they're the ones that will determine whether you are selfish or not. Because kuna ambia, no, you know, raising a kid to a full adult consumes a lot of money. You see, mpaka wanna break it down. All of this money, you know, I can do a lot of things with this money. I can travel. You see, ukiangalia nayo kwenye only that aspect, kwamba sitaki kwa sababu unaona they consume much of what I'm earning. Still now inakuwa selfish. Yes. Lakini sasa I believe it is even more selfish kwamba I want to have these kids who are going to make me happy, then I don't have time to coach them. Super selfish. Basically abandoning them. Yes, okay, maybe I'm busy with my career and Akisha in a thrive. You guys get the money. You need this naive things nowadays. Get the money, they go to nice schools, but no time. I said return is really associated with the time that is being invested. Your parent, because kama Mungu amekuamini akupa wewe, I don't believe you should. Yes, there's some delegation, but you should really be there. Like, to me, I feel like I was discussing with some of my friends. I'm like, hey, bro, you're so critical. I'm like, I do believe even an issue with schooling should even be homeschooling. Like you're with them. Like, equip yourself how you can do. Like, you don't do half. Like, you should be all the way in. Like, you don't do it halfway. You should be all in and you're there. You see. So if I'm bringing them only to see them making me happy, but I don't really invest myself, my life into these people, it means I'm not caring about their future. That's true. Enough. So isn't that selfish actually? And the more you think about it, it's even scary to me. I'm like, I'm going to bring this person, whatever they're going to become. Some people, she's a psychologist. You know, past has a lot to do with what we are today and our future. Mm-hmm. When you listen to people, you look, oh my gosh, it has to do a lot with which word can I use? Inadequate parenting or absent parenting, something like that. No, ina turn people into something else. Kwa sasa huyu mtu anasafa right now, anaanza kuona clinical psychologist, anaingia into relationships, they don't work simply because somebody was not actively hakuplay party yake vizuri. Mimi naona kama hiyo ukiangalia from this angle, now this becomes selfish. It's rather really not bringing this child aje kuishia into this kind of lifestyle ambayo people regret. Why? Kwa hiyo reasons ndo zinaweza zika make this the selfish. That's a good response. In both ways, yeah. You're add up on that. As you said, both can be selfish in their own way. Lakini muda mwingi, sometimes in order to be selfless, one needs to be selfish. So what that means basically, when it's okay, it's important. I mean, we have our own needs, our own wants, and mwisho wa siku our internal drives will motivate or will determine our actions in one way or the other. Yeah. So ni muhimu kuwa selfish, kujiangalia mwenye, introspect, mimi nahitaji nini, nataka nini, how do I want my life to look like, si ndio? Both when it comes to kutaka watoto, kujiangalia. Yeah, that selfish part is okay. I really want a child. Great. Perfect. Angalia sasa. Huyu mtoto akija sasa, majukumu yake kama hivyo, financially, what are the responsibilities, whatever. All of that is a selfish process. There is the, do I want one or do I not? The one who says I want, great. And then angalia, kwa sababu huyo mtoto akija pale atakuja kuaffect selfishness yako. Kwa sababu as much as you're like, I just want a kid to feel good, there are nights you will not be able to go hang out with your boys because mwanao anaumwa. Yeah. And whether you like it or not, you will have to be there when utachakarika mule ndani. Not anyone else. Right? So there needs to be that selfish process. Kwamba okay, nataka staki.
From there kuangalia haya, it goes a step further to now explore the reasoning behind why I want, unazipata. And then step further kuangalia, okay, akija sasa huyo, it's like future planning basically. Yeah. Akija huyu nitakutana na mambo gani huku, what responsibilities zitanikuta kwa sababu ya hii decision naifanya. Which is the same on the other side. I don't want a child. Okay, what are my reasonings, my timeline? I don't think right now, my career, I'm just growing. You know, I want to invest my time and energy humu. My marriage is also young. I want to invest time humu. Sasa hivi hatuna ule muda wa kumleta sasa na mtu mwingine na kumpa time. So all of that is selfish. But mwisho wa siku, if we actually go through that whole process, it is preparing us to be selfless. Because at the end of the day, if I assess, nikajikuta, okay, mimi sasa hivi muda sina, and decide I'm not getting a child, you're actually being selfless. You're saving that child from not getting quality time, quality involvement of yours, quality coaching. Yeah. Kwa sababu ukiangalia mwisho wa siku, what makes an actual healthy human being, sio shule ulompeleka. Mtoto anaenda IST pale na bado unamkuta ndani. So the fact that umeenda IST does not mean you're going to be a healthy, successful human being, a good enough human huko. Yeah. It doesn't. Mtu hajasoma hata shule pia doesn't mean that atakuwa healthy, good enough. Ni involvement, wazazi wameinvest aina gani ndani ya maisha ya huyu mtoto. That's right. Yeah. And oftentimes it is which we neglect. The physical is important, number one. Because hata ukija psychiatry pale, we first assess your physical needs, that basic bottom kule. Tunakucheck hizi investigations na nini kujua mwili fresh. Then tunaingia kwenye mind. Yeah. So it's important you meet the basic needs za mtoto, the physical needs. Lakini we often neglect emotional needs. And emotional needs directly come from time invested in that child. It is not the school unampeleka, sio marafiki watakuwa nao. No, it is wewe, emotional investment. Unamcoach vipi huyu mtoto kuweza kukabiliana na loss, kuweza kukabiliana na rejection, kuweza kukabiliana na loneliness, kuweza kukabiliana na bullying, kuweza kukabiliana furaha. Yani hizi emotions, hizo ndo sasa zitamold huyu mtu akiwa mkubwa, anakuwa a healthy human kwa sababu anajua, because emotions are our primary instincts, our drives are emotion based. The engine. The engine. Sasa engine wewe hauiangalia, hauicheki mafuta, ubadilishi oil nini, hapo unategemea gari litasogea, linaenda wapi? Yes. That's a good analogy. That's a good analogy. Dr. Mujuni. Yes. Let's talk about jamii. Na pressure ya vipi bado ndoa haijalipa. We mambo lini? We mambo lini? Watu wako wa karibu nikizungumza, ulikuwa na hii conversation na wazazi wako? Yes. Na maamuzi uliyofanya. Ama ni sio uliyofanya, mliyofanya. Yes. Ulikuwa na hiyo conversation na wazazi na jamii na kuzungumza maamuzi uliyofanya. And conversation ilikwendaje na walipokeaje haya maamuzi? Yes. So in that process, baada ya kuona kwamba me and my wife, we are now sasa on the same page. Like, and we kept visiting this discussion. Are you sure? Like, really? Akasema, when you break it down, it really makes sense. Unless, I don't know what comes, but this is really makes sense. Then, we are Christians. We discuss, but we also pray. We're like, you know what? We are all created, as I said, with a calling and there's a purpose. So, after realizing parenting is a calling, we say, hey, God, this is what you have. We bring it before you for your endorsement. And we normally, like myself, there's this internal piece that is like the indicator. It helps me come it's like a green light to me. Like, now, go ahead. It's like I have this. I can't explain it, but I think everyone, they have that internal thing that, this, I got it. So yes, we had all the logical reasons. Na me na my wife tukakubaliana, lakini kasema okay, let us also. So we took time inquiring to from the higher power, from God, if this is what we want to do, and we are on the same page. From there now, watu wa kwanza ibidi tuongee na parents. Because of course, all this time it was almost, of course, the conversation happened like this year, early this year. So it was almost 4 years. So we say, you know what, they need to know
at least with regards to this issue, something very sensitive. If I'm going to mswambie because in family thing here, lakini kwa sababu they kept mama, especially mama. My grandma is 107 this year. Akasema, I'm not dying because I'm waiting for you. You see? Every time I go home, it's the same song. Kwa hiyo, so I had to travel because they're not in Tanzania. Basi tukaenda, I had a wonderful week with them. Then the last day, I couldn't disclose this something. Of course, I expected it to be kind of awkward and stuff. Lakini basi, kaongea now, the reaction you can imagine. It was a shock. Like I expected that, but of course it was beyond what I expected. It's a very difficult thing to tell a parent. Yes, I know. But I'm glad my parents are really kind of open-minded because we are scattered over the place, all over the world. Kwa hiyo hawana ile kufuatia sana, lakini I never expected. I thought, okay, no, they parental instinct ile. I was like, oh my gosh. At some point I felt. You as a child, come on, you feel like you've betrayed them, kind of. But because we had really taken time and we had solid reasons for this, now we are on the same page, me and my partner. Go, I was like, time will heal or will help my parents. Yes. Kwa hiyo it wasn't. You understand? I don't explain the situation, but it wasn't an easy conversation. It wasn't at all. I really had to think. Unaanzia huko, unazunguka mpaka kule kwanza. Ukitaka kuja hapo unaenda tena mpaka kule. Kama ungefika kwenye maamuzi kwamba baada ya yote niliyosema wazee, in short maamuzi yangu ni I'm telling you. Lakini basi kwa hiyo that was it. Lakini which was strange, of course, when you disappoint the parent, there's this feeling you feel inside. It was there, but it was, because the reasons overcame those emotions. The reasons for not, our reasons were very strong in a way kwamba zilinishika na sikuweza kuyumba. I didn't feel good for my parents, but I knew, according to what we've explained to them, with the time. And really, that's what happened. Over time, slowly, and now, I from how fantastic, because I'm glad my parents are really open-minded in that. So they really know me. My mom, like me and my mom, have been like this, but this ever since I was young. Kwa ananielewa vizuri, and when we came to that, initially it was tough. I know it, acceptance when a denial phase. Kwa nikajua maybe we'll go through that. So but sisi we started with this denial. No. Pole tukakuta tuna follow the steps. So I'm really glad and thankful to God that of course my siblings are on a shit. And we are, hey, as long as you guys have prayed, and you go ahead. Yeah, so my parents okay, we're cool. So with friends now, as you say, of course now, I shared Ben. Hey bro, what's up? So, kuna hiyo reaction, of course, is something which is not cultural. But the more now you break it down sasa. Down kabisa, ndo unapopeel layers zile, okay, lakini this makes sense. Kwa hiyo at the end of the day, lakini we believe what our decision, of course it's our decision. Kwa hiyo even the reason why when of course Ben brought this idea, it's actually the one who introduced me to you. Then he mentioned about this. Say I'm more than glad to share this because probably it could be of help to somebody. Hata yule ambaye anampanga. Because the point is not having kids. The point is to go through the process. Think about it. Because it's a big responsibility. Yes, that's the thing. That aspect. Huyu ni binadamu. Yes. You can't just bring something into the world where mwenyewe hujafikiria. You haven't thought through it. Yes, kuna ile watu wanasema kila mtoto anakuja na riski yake. Mungu makes things happen. Lakini mwisho wa siku Mungu anasema jisaidie na mimi nakusaidia. Like you have to help yourself. You need to put in the work for God to help as well. And part of that putting the work ni kujiassess kwamba je, sasa hivi niko tayari au siko tayari? Je, timeline, na kitu kingine, sorry. Kitu kingine pia, it's not about having or not having. Kuna kitu Nadia amesema timing. Lakini pia even it can help to know maybe how many, if you want to have kids, like how many really can I afford? Because also the decision of the number also, I think,
it's also important. Kwa hiyo inakusaidia kwenye each stage of decision making. At least you are informed. You have the plan kabisa before you jump into dive into the water. Her side of the family. Yes. How was it? Her side of the family as well. Okay, luckily enough, for her it was very easy. Yeah, like I think maybe kwa many factors ambazo zilipunguzia pressure kutoka kwenye wa family members. So now they say okay, you of course they so kama walipokea okay fine no lakini they kind of respect each other's decisions. All the way from marriage yani kuna hiyo element unless kama so they also the Christians, the believers, kuna hiyo element kwamba you guys as long as you've really analyzed this thoroughly na mmeomba and you because at the end of the day if you two yani mkiwa kwenye the same page, same boat, they are how can I say they're okay, it wasn't as they're supportive. I can say they are supportive. How push back sana. How push back sana. So I'm okay. So from there it kind of that discussion it's no longer there. Do you think they'll reach a moment where you'll change your mind about it, or you figure like this is something about you've decided for the rest of your life, Koba, this is it, there's no going back to Mesha Mua, or you think there's a chance in the future you'll change your mind about this? Brother, there's no going back. No. This is science still delivered from back. This is it. This is it. Yes, this is it. Because whatever the reason, the why behind this, it will always be there for the rest of our life. So this is it. This is it. I applaud you for the thinking, but also kuweza kuwa strong enough kusimamia maamuzi ambayo wafanya. It's not an easy thing. It's not an easy thing. And it is not an easy thing kabisa. Na and podcast yetu inaitwa Men kwa sababu tunazungumza na wanaume na mambo ya wanaume yanayopitia. So in one moment where we speak about, I mean for most part like nilivyosema mwanzo kwamba wengi tunalelewa tukijua kwamba even me when I got married, baada ya kufunga ndoa kwanza kwamba lini ndoa inajibu na nini. Of course sisi pia made a decision kwamba we gotta take a little bit of time kwamba let's just live a little and then baadaye tutapata watoto. So I think it took us about kama 2 years or more, or a year and a half or something to get a kid after, you know. But even that, the question was lini tunataka kuona watoto na vitu kama hivyo. So I understand the pressure ambayo inakuja, lakini vile one of the reasons ambayo nimependa conversation ya leo ni kwamba I hope itaenda kuwasaidia na mwingine. So if a person is actually listening, the issue is not about having kids. The issue is about the thought process before having kids. So hatutaki mtu asikilize leo aseme bwana nimesikiza nimekuwa inspired, I don't want kids. Yes. You need to have the reasons. Your proper reasons. Yeah, you really need to have proper reasons za kuweza kufikiria hicho kitu. So which brings me back to my next, I don't know if it's a question or statement or about nyote hivi naweza mkanisaidia. You talk about the importance of being the thought process ambayo inabidi tuifanye before kupata watoto. And we understand for a fact kwamba maybe wengi wetu hatufikiria hayo yote ambayo tunafikiria kwa sababu conditions zinatuambia kwamba you're married, you're gonna have kids, or saa nyingine hata kama hujafunga ndoa swala msingi ni kwamba je, unaweza kupata mtoto na vitu kama hivyo. My question is, do you think wanaume wengi wa Kitanzania, I know that you've talked about it a little bit mwanzo, na so maybe hatufikiri kwa sababu you can pick the signs, lakini do you think kuna wanaume wa Kitanzania ambao they are struggling with the decision ya kusema nataka sitaki kuwa baba lakini jamii haitanielewa? Do you meet people ambao wanakuambia kama Dr. Mujuni anakuambia this is what I wanted to do lakini jamii ilishindwa kunielewa? Have you met such people ukizungumza nao? Yeah, because kama nilivyokuambia we have really gotten deep kwenye hii issue
this year, ndo sababu baada ya kudisclose to parents sema tunaweza tukaanza kwenda na yes. So I'm having some conversations, but I'm yet to get sijana conversations nyingi sana, but the plan in the future I want to make them, because hata mimi mwenyewe bado inakuwa awkward yani kuileta kwenye discussions, lakini slowly I'm bringing it up. Kwa hiyo I do hope, kwa sababu our desires na reasoning, you can't be the only one think. I remember, I do believe kuna watu, na ukiangalia kama anasema Nadia, ukiangalia maisha yao kila siku unaona kama these people, I think what they are is enough. You can see that, lakini of course this issue don't. Na unavyoongea na watu unaangalia reasons zao. Sasa nikisikia reason tunaona this really person, does this person know the job description of a parent? Umeona kwa sababu unaishi social pressure, kuna vitu vingi, mambo ya Instagram nini, you see new mom with dad in town, kuna vitu vingi fulani yani you mom and you dad in town tu pale yani unaona yeah, superficial. Yeah, na mimi nisaidia hata kwenye career yangu. Every time when I deliver baby, when I talk to parents, I always touch kwenye hizo elements. Kama unajua jukumu ulionalo hapa, Mungu amekuamini wewe. Kwa usichukulie lightly. Yaani fanya vyote unaofanya, lakini jua kwamba huyu yuko hapa. Yaani miaka 20 ijayo maisha yake yako mkononi mwako. Kwa hiyo I just bring that up kwamba at least ajue what I can do. Kwa hiyo ukiangalia lifestyle tunazoishi sasa hivi, most of us kweli zina somehow they defy this logic thinking. Kwa hiyo inabidi mtu this cuts kwenye medicine kuna kitu inaitwa informed decision. Yaani kabla sijafanya hii procedure kwa client wangu au daktari nini mgonjwa, lazima nimuelezee what they suffer from, kitu gani takiwa nifanye, maybe bit here and there complications, ili mwenyewe anikubalie na lazima nisaidie. Kwamba na hiyo discussion inabidi iwe thorough. So nimpe vitu vingine unaviacha huko. Kwa hata hii process inabidi iwe very candid. You need to be very honest yourself. Yaani funga masio kwanza kidogo ya pressure ya nje. Wewe mwenyewe self reflection, angalia wewe, kaa na mwenzako. So sometimes the issue inakuwa pia wewe you may think this way but your partner think the other way around. Kumbuka at the end of the day is the marriage that has to win, not you against them. Is totally wote inabidi kama mnafanya hii process mfanye pamoja, na you all have to be on the same page. Don't force agenda into your spouse. That's something I'm not advocating for. Kwa hiyo I do believe ukiwa unaenda ku make decision tayari you have adequate information, informed decision. Kwa hiyo una adequate information. Kwa hiyo probably in the future sababu I continue with these conversations, I do believe na the way we are heading, capitalism and stuff, time is everything na nini, kwa watu wataanza kuona the priorities will be priorities. The major will be major, the minor will be minor. Because sometimes we focus more on the minor, tunaacha vitu major. After the end of the day, ukiongea na watu, maybe retrospectively, you can see kwamba these people were not ready for whatever. Even marriage is the same. People jump into marriage because it's a norm. Lakini I talk to people say, I wish I didn't get married. I wish. Kwa kuna ukiangalia retrospective, kumbe hivyo tungefikiria before this action, ukana proper information. Do I really want this? Ndio chaongea mwanzoni. Na hiyo do I really want this, itakusaidia kwenye hiyo thought processing mpaka mwisho. I think this. Kwa sababu if you kuna watu kama mwanzoni ulisema kwamba wanaambia but Mungu alisema zaidi kuongezeke. Yaani there's a lot of things ambavyo vimeandikwa, lakini mwisho wa siku God gave you what? The brains. Kwa nini alikupa? The brain is to what? To sit down and to think. Sasa Mungu kuna vitu ambavyo ni general, lakini kuna this is my saying. Like there are norms that you have, they could be there all over the place. Lakini when you break it down kama funnel shaped. At the end of the day, the decisions you're making, you have to stream to your own make-up. They say to your own shape, your heart desires, your passion. We are shaped different. A shape it is an acronym by one of the pastors, Pastor Rick Warren. Like he's talking about the spiritual. S stands for spiritual gifts. H, heart desires. A, your what? A is what? Attitude.
I've forgotten that. P your past, E experience. So that shape of yours, it could be the same scripture, lakini it can apply different to different people according to what God created you to. So ndio sababu hata mwisho sisi tulivyofanya vyote tulienda kuomba mwongozo kwa Muumba wetu kwamba hichi ndio unachotaka. Nataka kuzungumzia, I like what you said, kwa sababu ukizungumzia kwenye kama ulivyosema sasa nyingine kuna mahusiano pia huisha sometimes inatokea. Na tumeona mara nyingi sana kwamba yale mahusiano yakiisha mara nyingi sana waanga wanakuaga watoto. In most cases tumeona kwamba mahusiano yakiisha baba na mama wanavutana, waanga wanakuwa ni watoto. Na imenifanya niwaze sana conversation ya leo kwamba kama tukifikiria kwa undani swala la kuwa na watoto, hata inapotokea kwamba mahusiano yetu mimi na wewe yamekwisha, lakini kwa sababu tulikuwa tuna sababu za kuleta watoto, then swala la kugombania watoto au ugomvi kwa involve watoto haitakuwa ishi, itakuwa ni mimi na wewe, kwamba mimi na wewe tumeshindwana, lakini tuna hawa watoto ambao tumewaleta hapa, kwa hiyo bado purpose yetu ya kulea watoto nitakuwa ibaki pale pale. And that help me out. Do you think also a lot of time haya mambo yanatokea because also we don't think about that before we hatujapata watoto? It could be an element of it. What do you mean? As in kutokana kwa sababu kwamba we don't have this thought process ambayo tumeizungumzia hapa. So inapotokea hata mimi na wewe tumeshindwana, then tunakuja kukomoana kwenye watoto. It could be a part of it, kwa sababu hapo basically ni kuangalia ile what happened, the reason behind not working. There needs to be kama what wanaita conscious uncoupling, kwa tunajua labda sisi wawili we just no longer work. So easy assets including watoto, how do we manage it, how do we deal with it? Ndio. Na I'm sure definitely part of it, kama kuna mzazi mmoja ambaye alikuwa akutaka kuwa na watoto but because to society, obviously unaweza ukakuta okay now I'm free because inatokea kuna wazazi wanasema tumeachana, hujanioa na watoto. Wow. Ulioa na watoto wako inawezekana perhaps ilikuwa sio nia yake kupata watoto that early, maybe alikuwa na malengo yake mengine, and kwa sababu ya society tunasikiza pressures of society tunazaa. But now because the marriage is ending, so now actually responsibilities zinaongezeka, because now you are now an individual, you are a team, you are now on your own. Matumizi manini yanaongezeka, right? Kama ni household ni now mnazisplit. Kama ni majukumu now mna split, ambayo before mnaangalia mimi kipato changu hichi, wewe chako hichi, basi tuna divide vipi as a team, collaboratively. So hata mkiseparate majukumu actually ukifikiria yanaongezeka to an extent. Sasa hauna yule support actually for both of you. Exactly. For both of you. So kama an element of it inatoka from I did not actually make an informed decision to have kids, then unaweza ukajikuta it becomes it's like an unconscious neglect of those children, whether it is their physical needs or emotional needs. So it can definitely be a component, kwa sababu kama tunaingia kwenye ndoa, tunaingia kwenye ujauzito with informed decision kwamba wote wale tunataka, tumejiassess, tuna uwezo wa kuwa nao sasa hivi wa emotional ability, mental ability and time and finances, then hata tukiseparate my decision inabaki pale pale. So now we need to plan to okay, tuliingia into this wanting this, so now we are splitting. How are we continuing to raise these children to grow into healthy, happy, good enough human beings? Lakini kama haijatokea kule, na kama kule kulikuwa kuna I'm not sure, then inakuwa that can possibly happen. Unakuta wazazi wengi wanatelekeza watoto wao. Like it's not even a secret. Unaweza ukakuta labda baba is no longer involved, sasa tumeshaachana, imeisha, au atatuma tu kidogo, but hana ile emotional relationship na watoto, pia inawa damage. Unaweza kumpeleka mtoto, natumia hiyo IST because I think it's like the top most expensive school here in Dar es Salaam. Anampeleka pale lakini hana relationship na mtoto. Bado mtoto anaweza akawa mkubwa akaja kumwona Nadia akasema me attachment issues.
babangu alikuwa atanipendi, you know, passive parenting, yes, you know, so it's important kuwa na ile informed decision making, because baadaye inaweza ikadetermine sasa iwe engagement yako na watoto if ever you decide to separate, kwa sababu kuna vitu ambavyo huvioni when you are a team. Maana wewe ukislack hapa mwenzio ana pick up, wewe umeshinda hapa mwenzio ana pick up, so you don't actually see vile deficit, kwa sababu mna feel each other's gaps. That's why you're a team. You can't do everything. You're a team for a reason. Mmechaguana, mmependana, mnaishi pamoja, mmeamua majukumu in your relationship for a reason. So now mkiseparate, vile deficit utaviona na utavisikia na utavifeel, and they will definitely impact you. So third thing Nadia elaborate very well kwamba unapokuwa na hiyo why yako, being it with having kids or even before getting into marriage, it minimizes the if it happens when you get separated, the collateral damage. I mean, it minimizes that, because some nasema wait, these are here, they depend on us, we still need to coach them to become healthy human beings. So let us not allow our mess them up. Like unakuta, as you say, inakuwa sasa ndo kama mahali papo tunakomoana. Yes, now you're messing them up, kwa sababu it shows kwamba hata wakati mko na hata you didn't know why you wanted to have them. Yako inabidi your thought process involve everything. Kwa sababu sema aspire for the best, prepare for the worst, and get ready to be surprised. Okay, if all goes well, this is what we want. Things change. Tunafanyaje? No, we need to make sure kwamba watoto wetu wanakuwa well equipped, hali yetu hii isende kafe, which is also possible. Because of course when kids are raised in separate families kuna issues, lakini at least kama mna hiyo why mna minimize kwamba no, let's make sure kwamba yani watoto hawa feel hata hii element kwamba kukumbana mbele watoto au nini, huyu anasema against yani the partner anaongea kwa watoto against the other partner. If you won't do that, some anasema what are we planting, what are we coaching them to be, kwamba kesho naye akiingia kwenye marriage unaona kwanza ita affect even how, let's not talk about breakups, even how you and your partner live. Yani it will shape a lot of things kabisa, kwamba because we are coaching human beings to become healthy people. Kwa hiyo we want them to have all health attributes. Kwa hiyo wakiona sisi tunagombana mbele yao au we have sides, what are we telling them? Sababu we are coaching them. Kwa hiyo it affect sana hizo how you guys live, or even things happen to minimize the damage that can go towards these kids. Wow. Unaona inaenda deeper kabisa than just having kids. They observe, wana observe na wana absorb. Ni muhimu kukumbuka kwamba wazazi are the first role models watoto have. So the role model of how a relationship should be, role model of how they should be treated by people, what they will accept. Sasa kama kuna ugomvi alafu watoto wana observe au hata wanasikia, wanajua yanaendelea huko chumbani, whether baba just takes it, mama anamsema kila siku anamtukana nini, mtoto anakuwa anasema this is okay, I can accept, watu wanaweza wakanivunjia heshima, au mama anakubali abuse or whatever, mtoto anakuwa anasema this is normal. So now you're not raising a healthy human being, you're raising a human being ambaye anaweza kwenda akaji expose, but if akawa exposed to these things anakubali, atavikubali kwa sababu wale wazazi wangu nimeona hivi. So Dr. Mujuni, as you're winding up, if I love asking these questions towards the kama mtu ametusikiliza kwanza kabisa, thank you for sharing your story, and I agree, reasoning zako nimezielewa kabisa, and I think the most important aspect for me is the thought process. Like, think about your why. In terms of we have cases ambazo nakuta mtu they are very good at what they do kwenye kazi zao, like they're really really good, top office, lakini ukija kwenye swala la kuwa mzazi wana struggle. And tunachoishia ni kwamba a lot of us tunaishia kuparent kwenye autopilot, and then that's when you say delegation, kwamba dada atafanya hivi, huyu atafanya hivi, and then kama wazazi tunaishia ku overcompensate muda wetu with material things, because unajifunza uko busy sana na career yako na mambo yako mengine, and you don't have hupata ule muda wa
wa kuspend na watoto kuona sema kwamba I can provide this or I can do this, and then tuna miss the most important aspect, which is kuinvest kwenye time, kwa sababu that is where the kids wanajifunza zaidi, you know. So I admire your courage na your thought process. But kama mtu amesikiliza episode yetu ya leo hii akaona kote tumezunguka, if there's one thing you like for them to take from this podcast or from today's episode, what would that be? Ni kitu gani ambacho nataka watu waelewe vizuri kabisa kutoka kwako? I think you've already summarized what we are discussing. Kwa kitu ambacho I would love people to take away ni kwamba let us be very careful with the script. That is what the society tells us to do. Let us first be very careful. This is the rule of thumb. So kwa ajili ya issue tu, lakini in all other aspects of our lives. I remember in our counseling, one of our pastors atuambia tengenezeni kama your box kwamba let people, okay, let me say it this way. Ni kama kwenye mpira. Timu zikiwa zinacheza, kuna washabiki, they would want this way, piga mpira kule wewe bwana nini, you see? Lakini ile mchezaji hana muda kumsikiliza. At the end of the day, and a decision and make when he is there. They are there in the pitch playing. Kwa wewe, let them talk. Lakini mwisho siku, I think you've made it very clear kwamba have an informed decision. I mean, whatever you are about to do, sit down, go beyond the what. The what is what the society is saying, but the why is very individualized. Your why can be different from the other why. So have your own why. Don't copy other people. So sit down, whatever you want to do. I want to have kids. I don't want to have kids. Sit down with your partner. Go through the process and make sure you have your why. It's very substantial, it's tangible. You can sit down and defend why you wanted to do what you do. At the end of the day, the results of that assessment should guide you into your decisions. This is what I want to say. So it's not as you say about, no, I don't want to have kids, then I'll ask you why. I want to have kids, then I'll ask you why. It all revolves around the why. Life's about the why. Then that will make us, we are unique. That will make us different in our decisions. Because, yes. So I think that's what I can say. When we had a conversation with Ben, akasema the power of knowing your why. Yes. And it's Ben Oden alituambia kabisa kwenye that person. I think the episode was finding my purpose and finding your purpose. Right. He actually said it's very important for you to know your why, because then a lot of other decisions unaweza make a lot of other decisions, and sometimes it could be life-changing decisions. Yes. As long as you know your why. And I think that is something a lot of us are struggling with, because either we don't want to do the work, or life is easier without knowing your why. Because sometimes when you know the why, then maisha yanaweza kabadilika, yanaweza it could change for the better or for the worse. For the better in the sense kwamba wewe mwenyewe unaweza ukajua kwamba now I know your purpose, kwa you can stand out uka a different human being. But for the worst, in terms of jamii na kuzunguka, anaweza kusema okay, why are you acting different? Kwa nini uko tofauti? And hapo kuna another element, sorry to cut you off. Yeah, it's okay. After knowing the why, and you're real sure that's what you want to do, the second thing is to be courageous. Because hiyo wengi wanafika kwenye hiyo stage in the back off. Yeah. That's what let me do it. Then they end up into where they didn't plan to end up. Yeah. So the second thing, really, you need to be courageous. Take a step as long as you're convinced. There are so many people you can make a lot of assessment asking to make sure also your decision is so equal superficial. You're clearly, you're grounded. Na baada hapo, be courageous. Even if you're the only one. Yeah. Why? Probably you're the only right person. Probably. Yeah, probably everybody else is wrong. Yes. That's why do you think majority are always right? Majority are not always right. So have that courage. Wow. Yes. That's important. Nadia, anything you want to add up? I think for those ambao tayari let's say wana watoto au wana mtoto, it's not too late to actually sit down and reflect on your why. Yes. And kuangalia je, usije ukafanya wewe yako kama kwenda kutelekeza watu. I didn't want them anyways. No, because you pia kuinform. If I didn't want them anyway, then unaangalia okay. So najua watoto wana mahitaji mengi zaidi ya tu physical. Na mimi siko tayari kuwapa.
because hapo ndo inakuja ile delegation. Je, atakuwa mtoto, where will they be better off? Wakalelewe, labda itani-inform shule, nitafute shule ambayo they are more emotion focused, ambayo yule mtoto atapata yale mahitaji shuleni. Mimi sina uwezo wa kumpa hayo, lakini at least najua ile shule ile atapata. Au instead of huyu mtoto kukaa tu na nani hapa dada nyumbani ambaye nimesha observe hana ile, ni anamwangalia tu physical needs. Je, would it be better huyu mtoto kama mimi niko kazini bado nimwache labda kwa wazee wangu ambapo atapata ile connection, kwa sababu mimi sina uwezo wa kumpa. Right? So it's never too late. And it's okay to delegate. Ila you need to inakusaidia the decision making process, kwa sababu nimeshafika hapo, nimeshafanya hivi na nilikuwa sitaki au sikutaka au sina ule muda au yale mapendeleo kuwa huyu active coach, then nitafute kwenye jamii yangu, kwenye society yangu, my circle, nani anaweza kuwa huyu coach, kwa sababu mwisho wa siku ule mtoto anayo hayo mahitaji. Mungu alikupa hayo majukumu wewe, au alikuentrust huyo mtoto wewe. That doesn't mean that wewe peke yako ndo unaweza kumpa all that kid needs. Inaweza ikawa amekupa hilo jukumu wewe sasa unaweza ukafanya hiyo decision making. Okay, huyu mtoto anahitaji nini, ataipata wapi? And you can do that, and that is okay. So usimtelekeze mwanao. Nimesikiliza, nimegundua nilikuwa sitaki mtoto. Lakini ukishagundua hivyo, it's a best step, kwa sababu pale unapojua mimi niko hapa na najua okay, huyu mtoto anahitaji hivi na mimi siko tayari, baada ya kuendelea na ule ujinga unaendelea kumpoteza, pale chukua hiyo hatua kusema okay, kwa sababu mimi siwezi, basi unaweza ukapata wapi? Where can you get support? You are relieved of those responsibilities, lakini Mungu yule alokuentrust umemsaidia kufanya decision which is in the best interest ya yule mtoto. Very true. You want to add up? That's perfect. You see, the third process will guide you in all areas, I'm telling you. Now she's highlighted the issue of delegation, which is also very important. You just don't delegate because so that was well said. Dr. Mujuni, thank you. Tuna appreciate sana this conversation. It was a very honest conversation, and thank you for putting yourself out there, kwa sababu you might be the first man ambaye amekuja na kuongea kuhusu hii issue confidently and nice. So I would like to think kwamba inaweza encourage conversations zaidi kuhusiana hili swala, kuhusiana na swala zima la parenting, especially kwa intentional na namna ya kuwa mzazi. Hiyo moja pia tunamshukuru partner wako kwa kuruhusu kuja kuongea mambo openly, kwa sababu it means you and her are both putting yourselves out there. Na again, jamii sio yote wanaweza wakaelewa. Kuna wengine wanaweza wakasema wao ni watu gani na nini na vitu kama hivyo. So expect that, or maybe that is something that you already know na umesha kizoea na ulikuwa unakiexpect, but tunaomba ukamshukuru yeye kwa niaba yetu pia kwa kukuruhusu kuja kuzungumzia hapa issue openly namna hii. So that is Dr. Mujuni. Of course we'll tag your social media pages kama unazo once the episode is out. So we know how that is going to go. You might get a lot of questions. Now probably wengine wanaweza kukufuata kwanza kukwambia how did you do it, and it happens a lot. So when that happens, I will definitely try to put you in touch with those kind of people ambao wanaweza wakawa na wakuja kufanya maongezi na wewe. So especially sababu and this is self interest. Sababu podcast yetu ni kuhusu wanaume. I would really love for men kuanza kuwa na conversation kuhusu issue. Now probably when we do our next event, Let's Talk event, it's gonna happen, guys. So maybe we do that. We'll try to bring in more men. We can actually talk about parenting now, intentional parenting, kwa sababu it's something about sisi kama wanaume lazima tuzungumze. If kama wanaume hatuko involved kwenye maisha ya watoto wetu, tuna create disaster kubwa sana. That's very true. Tuna create disaster kubwa. Na kuwa present sio tu ku provide, lakini being there emotionally, not more than physically, being there emotionally na kuweza kuwajenga zaidi watoto. When we do those events, please brothers come through, especially parents na wazazi wa kidigitali, wazazi wa social media ambao tunapiga picha new father in town, new mom in town. Let's have those conversations too, So thank you for listening. Remember, unaweza kutupata ni @MainThePodcast on Twitter and @MainThePodcast on Instagram and Facebook. Nadia ni Mind Matters TZ on Instagram, Mind Matters TZ on Twitter. Account yake Nadia Ahmed ipo tu kama pambo siku hizi. She doesn't even tweet anymore.
Nadia amechoka kabisa Twitter squeeze. There's so much going on. I get it. Na shule inamnyosha. Lakini Mind Matters TZ on Instagram, Mind Matters TZ on Twitter, and then there's the link kwenye bio yake. Itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake, and then unaweza ukawasiliana naye zaidi, na you can book a session if you want to, but these are the kind of things that she's here for, kujaribu kuweza kutusaidia unpack na uweze kujitambua wewe mwenyewe na kujua uko wapi. And she said something really really important. It's okay to be different. It's completely okay to say maybe I'm not ready for this, or I didn't think about it, but now baada ya episode maybe nimegundua kwamba sikuwa tayari kwenye hilo. So seeing her inaweza kukusaidia kuweza kujua kwamba okay, what are the next steps, what are the things that I should do now, ili huyu ambaye tayari tumeshamleta isiwe hasara huko mbele, maana ni investment. Kwa investment unategemea faida na hasara, ili isiwe hasara huko mbele ikawa faida. Lakini kama upo kwenye hiyo stage bado ni kusema kwamba okay guys, mimi sipo huko na sio ninachotaka, then how do I, what is the best way forward? So this is why you should actually link up with Nadia na kuweza kuzungumza naye. Guys, we are out. Tumeongea mengi. Till next time. Yeah. Thank you, and enjoy listening to Men, the podcast. Men, the podcast.